Lama Om Zed. Guru Padma Siddhi Oye Yuje Nuchan San Pema Gesa Dombola Yanzen Jogi Muru Pema Jane Shesudra Kordu Kandra Mambe Kor Jinji Jesu Datra Ji Jinji Lapshir Jesu So Guru Pema Siddhi Oye Yuje Nuchansa Pema Gesa Dombola Yangse Chogi Muru Pema June Shisudra Kundu Kandra Mampe Kor Shigi Jesu Dadruji Chinji Lapshir Shesu So Guru Pema Siddhi Sangye Chedan Sagi Chanala Jamju Bada Dani Kyatsu Chi Langi Jinsa Gipe Sanangi Drola Penchir Sangye Druparisho Sangye Chedan Sagi Chanala Jamju Bada Dani Kyatsu Chi Lagi Jinsa Gipe Sanangi Drola Penjir Sangye Drupashu Sangye Chedan Sangye Chonana Jamju Bada Dani Kyatsuchi Dagi Jinso Gipe Sanangi Drola Penjir Sangye Drupashu. So, let's have one silent session, then we'll have our discussion. Então, vamos ter uma sessão em silêncio, então a gente vai ter a discussão.
Oh, yeah, thank you. Hola, so our last evening together. So, did we get everybody over here in this corner? Maybe one more. Okay, please. Então, essa é a nossa última noite juntos. Então, a Sumaya faz uma pergunta. Não. Boa noite, good night. Eu gostaria que ele comentasse sobre dualidade e não dualidade, e se é possível experimentar a não dualidade num sonho lúcido. So she's asking you to elaborate on duality and non-duality, and if it's possible to experience non-duality in a lucid dream. Yes. The answer to the second question, yes, it is definitely possible. Então, Because you can practice state regeneration, you can practice Dzogchen, you can practice pretty much everything between the dream and dreamless sleep. That can be your platform for the whole path. Então, a resposta para a segunda pergunta dela é que sim. A gente pode praticar qualquer coisa no sonho lúcido, como a gente está vendo, estágio da geração, Dzogchen, a gente pode usar o sonho lúcido como plataforma para qualquer prática dessas avançadas. And as for non-duality, it's an enormous topic. E Very large topic. esse tópico da não-dualidade é um tópico gigante. And it certainly has different meanings in different contexts. E tem diferentes significados em contextos diferentes. But it's a very central theme in Mahayana Buddhism altogether, very explicitly in Dzogchen. Então, em todo o budismo Mahayana e no Dzogchen tem um ponto que é explícito. So to understand non-duality, first you need to understand what is meant by duality. Então, primeiro, para entender o que é a não dualidade, primeiro você precisa compreender o que é a dualidade. So an analogy would be, in Buddhism, it says anatta, dakme, no self. Então, por exemplo, no budismo se fala de non-self, não eu. So some people who not study Buddhism very well at all, they just read that and say, oh, in Buddhism, there's no self. There's no self at all. Então, quem não estuda budismo muito profundamente, entende que não existe o eu de jeito nenhum. This is foolishness. Isso é tolice. Yeah, completely silly. Completamente tolo. If you see in the body there's no self, and then in the mind there's no self, and outside of the body and mind there's no self, and then you conclude, therefore, there's no self. That's actually quite simplistic reasoning. If you think there's no self at all, that's simplistic reasoning. Então, se você olha para si mesmo e vê que não há um eu, olha para os fenômenos e vê que não há uma identidade, um eu, olha para tudo e vê que não há um eu. Então, dizer que não existe um eu de uma forma completa, isso é simplista. Que não existe eu de jeito nenhum é simplista. It's like saying the front of the watch is not a watch. It isn't. The back of the watch is not a watch. The front of the watch is not a watch. And then just the stuff inside, that's not a watch either. Therefore, there's no watch. Então, é a mesma coisa que dizer que a parte de trás do relógio não é um relógio, a parte da frente do relógio não é um relógio, o mecanismo do relógio não é o relógio, então, portanto, não existe relógio. Mesma coisa. So I won't go too long on that tangent, but this is exactly the point, and that is when in Buddhism we say there's no self, exactly what is the self you're refuting? And then that becomes a very rich and meaningful discussion. But to say flat out, in Buddhism, there's no self at all, it's just foolishness. Então, você discutir o que significa quando no budismo se diz que não existe um eu, o que significa exatamente, ao que você se refere quando você refuta a existência de um eu, isso dá origem a uma discussão rica e ampla. Mas dizer que não existe um eu de forma alguma, aí isso é tolice. So likewise, when we speak of non-duality, exactly what type of duality is being refuted? Da mesma forma, quando você se refere a não dualidade, que tipo de dualidade você está sendo refutada? So we can ask subject and object, are they the same? Então você pode se perguntar, sujeito e objeto são a mesma coisa? Well, that's silly, of course not. É claro que não, é uma tolice. Or if I attend to you as a human being, then I see you as a human being, you're an object, and I'm a human being, I'm the subject observing you, so you who is the object of my mind, are you the same as my mind? Are you the same as me? Of course not, silly.
Então, quando ele observa a Sumaya como um ser senciente, então ela é objeto e ele como um ser senciente é um sujeito. O sujeito é a mesma coisa que o objeto? Claro que não, né? O objeto da mente é a mesma coisa que a mente? Não, claro que não. But in the relationship between subject and object, if there's no subject, there's no object. And if there's no object, there's no subject. And so the two, like information, informed person, object, information, those three, mutually interdependent. Likewise, subject, object, mutually interdependent. Neither one has its own intrinsic, inherent, separate existence. Então, não existe um sujeito se não houver um objeto. E não existe um objeto se não houver um sujeito. É como aquela tríade da informação, de quem informa, do que está sendo informado, de quem é informado. Se você tirar um, os outros dois desaparecem. Então, os dois, o sujeito e o objeto, só existem em relação mútua de interdependência. Nenhum deles tem existência inerente e independente um do outro. So whenever we perceive or apprehend, conceptually or perceptually, we apprehend another person, we're always in that person relative to our own perspective. Então, sempre que nós estamos aprendendo, percebendo a outra pessoa, aprendendo a partir da nossa perspectiva. So take this man here. Então, por exemplo, aquele senhor ali, There are members of the Chinese Communist government who look at that face and they get very afraid. They think this is a wolf in sheep's clothing. He's like a terrorist wanting to destroy the Chinese country. então, por exemplo, os chineses, as pessoas do governo chinês, olham para aquele senhor ali e ficam aterrorizados. Falam assim, nossa, você é um lobo, né, vestido com uma pele de ovelha. Então ele quer, mas na verdade ele é um terrorista, ele quer destruir a China. It's so frightening. Ele é tão aterrorizante, tão amedrontador. It's so frightening. In much of China and Tibet, you cannot have a photo. You go to jail if you have a photo because it's so frightening. Ele é tão aterrorizante que na China você não pode ter no Tibete você não pode ter uma foto daquela. Se tiver uma foto daquela, você vai para cadeia. And other people see him, oh, he's a very nice man. E outras pessoas olham e falam assim, ele é um sujeito muito bonzinho. And other people see him, oh, he's a bodhisattva. Aí outras pessoas olham e falam assim, ele é um bodhisattva. And Kandula, the Tibetan woman, when she first saw him as thousand-armed Chenrezig. That's how he appeared. She saw him as thousand-armed Chenrezig. So they're each seeing relative to their own perspective. Então, Kandrula, que é uma tibetana, oráculo do Dalai Lama, ela, quando viu, a primeira vez que ela viu o Dalai Lama, ela viu o Dalai Lama com os 1000 braços de Avalokitesvara. Então, tudo que a gente vê depende da nossa perspectiva. So the duality being refuted is this, we see the duality, you're over there, I'm over here, and now you appear to be over there though. As I attend it, you appear to be there. Yeah? And so then I say, okay, you appear to be, therefore you really are over there from your own side, independent of me. And then I look at myself and I'm over here. I'm independent of you. So I have two independent things. You're over there. I'm over here. And now I see there's an absolute divide, an absolute separation. Look, between you and me, there's nothing, empty space. So you're absolutely separate. Então, a dualidade que está sendo refutada nesse caso, né, entre sujeito e objeto, quando ele olha para ela, ela parece estar ali. Ela parece estar lá fora, bem longe dele. Parece estar aí também. Existe inerentemente aqui e ela existe inerentemente lá. E aqui tem um espaço vazio, não tem nada entre eles. Então, é uma pessoa que existe ali e outro ser que existe aqui, sem nenhuma interdependência entre eles. So that's called the reified bifurcation or dichotomization, subject and object. That's totally separate, inherent existent, such that the duality is also inherently real. That's a delusion. Então, a dicotomização de sujeito e objeto, a reificação entre sujeito e objeto, é exatamente essa separação completa. Isso que constitui a dualidade sujeito-objeto. Isso que é refutada. All arising in mutual interdependence. Os dois surgem em interdependência mútua. Claro. Is that clear? Okay, good. Voila, so now it is our last evening, so I think I'm just going to go randomly. And maybe also if I can ask
people who've not had a hand up, because it's our last time. Então, hoje é a última noite, então ele vai meio que randomicamente, assim. E aí ele está pedindo para as pessoas que ainda não fizeram perguntas para perguntar. So, good. I will cluster. So we'll have this little 3 people right here. So we'll go in the back, Então, tem middle, and front. In uma the back turminha first. aqui. Aí, então vai primeiro ali para Yeah. profundo. Boa noite. O estudo original de Laberge sobre os sonhos lúcidos já decorreram mais de 30 anos. Nesse meio tempo, o poder de cura, de melhoria, de benefício para a saúde, benefício cognitivo da meditação já foi reconhecido pela comunidade científica. Eu gostaria de saber se o senhor poderia citar estudos que comprovem, numa metodologia adequada, que permita mensurar exclusivamente o benefício do sonho lúcido, um estudo que comprovem efetivamente o sonho lúcido como benéfico para a saúde e benefícios outros da ordem cognitiva. So he said that the first time that Stephen LaBerge studied the lucid dream was 30 years ago. Say again. The first time he studied Stephen. No. Stephen LaBerge studied lucid dream. First study that Stephen LaBerge. 10 years ago? 30. 30 years ago. Oh yeah, 30. That's right. 30 years ago. Yes. And during this time, there are many studies proving the benefits of meditation. Benefits of meditation. That's true. For health, for cognitive balance. Yeah. So he's asking you if you know any study that can prove the benefits of lucid dreaming for health and for cognitive balance. That's an interesting question. I've not followed that literature very closely. I think it should be much more, much more recognized in the scientific community than it is. Stephen LaBerge never got a job in academia. He never got a job. And he's probably the best researcher in the world on lucid dreaming. He never got a job. Too subjective. Então ele acha que esse é um tema muito, muito interessante de ser estudado, deveria ser estudado mais profundamente pela comunidade científica, mais reconhecido como um assunto importante, mas só para você ter uma ideia, Stephen LaBerge nunca teve um emprego na academia. Ele nunca conseguiu um lugar na academia. So, my answer is... Go ahead. Embora ele seja o melhor pesquisador na área. My answer is I don't know. I don't know of any such studies. Not many have been done because it's not as popular as mindfulness meditation, which now, because thanks to John Kabat-Zinn and others, has become very popular. Lucid dreaming, not as popular. It's more kind of on the fringe, whereas mindfulness now is in corporate world and so forth. Então a resposta é que ele não sabe nenhum estudo nesse sentido, porque o sonho lúcido não é tão popular quanto mindfulness, né? Ainda mais por conta do trabalho de John Kabat-Zinn. Então o sonho lúcido é mais marginal, assim, enquanto a meditação tem sido mais incorporado, inclusive nas empresas e tudo mais. Então. But what I would do, if either you or a good friend can read English, then go to lucidity.com. That's his website, and write to them. Either you'll find it there, because it's a good database, or if you don't find it there, you can simply ask them, please, can you tell me? And I think they're very nice people there. I think they'll help. O que você pode fazer aí nesse site, né, lucidity.com, e se você não encontrar já ali, você pode escrever para alguém que eles são super atenciosos, assim, eles vão responder para você. Okay. Lucidity.com. Yeah, good. And now we come to the middle, in the back. No meio. I'm going to do 3 here, and then I'll move elsewhere. But 3 in a line here. Then I'll move someplace else. I'd like to know what's the relation the Buddhas have with the karma, if they are beyond it or if they are susceptible to this, or if it is something greater. What's the relation specifically? Of Buddhas and karma. Yeah. Good. Pode traduzir? Eu perguntei para ele qual é a relação que os Budas têm com o karma. Yeah. Eles estão além disso, sujeitos a isso. Very good.
So there are two aspects to that. That is, from the Buddha side, from the side of a Buddha, completely beyond karma. No more influence, no more consequences of karma. Completely free. So Então, that's one answer. então And it's universally, for all schools of Buddhism, Buddhas have transcended karma. They're no longer experiencing fruits of karma. So that's clear, uniform. Então, o que é claro em todas as escolas é que os Budas estão além do karma. Eles não sofrem mais a ação do karma. Eles estão além. Isso é aceito em todas as escolas. Os Budas. But now, from our perspective, what can we receive? What benefit can we receive from Buddhas? Right? There's no limitation from the Buddha side, because they're beyond karma. But we're not. And so, if we encounter a Buddha, what can we see? What benefit can we receive? Oh, that depends on our karma. It's not predetermined. Again, it's not fate. But karma is an influence. And if our minds are very obscured by negative karma, inflictions, and so forth, then you look at a person like this and you see maybe just a nice guy, or maybe you think he's a politician, or maybe you think he's trying to become king of Tibet. Really? At the age of 80, he really wants to become king of Tibet. Então, por parte dos Budas, né, eles não têm nenhuma limitação. Agora, da nossa parte, como seres sencientes, a gente, como sofre a ação do karma, não é pré-determinado pelo karma. O que a gente pode receber dos Budas não é uma coisa pré-determinada pelo karma, mas a gente sofre a ação do karma, sofre as aflições mentais. Então, por exemplo, pode ser que a gente veja o Dalai Lama, em vez de ver o Dalai Lama, vê um cara bonzinho, ai que fofo, ou vê um sujeito que quer aos 80 anos ser rei do Tibete, né? Então depende do tanto que os karmas estão nublando a nossa visão. Now, I add a little bit more. An arhat, not a Buddha, but an arhat. Like I mentioned, Moggallana Buddha. He was completely free of, that is, he was an arhat. But while he still had that body that was generated from past life, from past karma, past klesha, as long as he had that body, he was not accumulating any more karma. He's not generating any more karma at all. From the time he's an arhat, no more, right? But as long as he still has that body, he still can experience consequences of karma. Yeah? But then he died. Passed into nirvana. Then he's totally free of karma. Então, vocês lembram que ele contou a história de Moggallana, que é aquele discípulo do Buda que atingiu o nível do arhat, mas ele foi morto de espancado. Então, enquanto o arhat, uma vez que ele atingiu o grau de arhat, que não é um Buda ainda, é um arhat, ele não gera mais karma. Mas enquanto ele tiver esse corpo que foi gerado por karma, pelos kleshas, ele ainda está sujeito à ação do karma. Aí uma vez que ele morre, aí ele está liberado de uma vez dos resultados do karma. Good. Okay. Good. Aí tem mais uma pessoa na frente. Well, in first place, thank you for spontaneously answering all the questions I wasn't brave enough to ask. Em primeiro lugar, obrigado por responder as perguntas que eu não tive coragem de fazer. I want to ask why in some practices we have to have our eyes closed, even if they're covered by something or something? Or if it's dark, why the eyes have to be closed or open? There's never a time in which they have to be closed. That is, for all meditations, if you want to have them open, you can. Although generally when people fall asleep, probably going to close the eyes. But there are practices specifically in Mahamudra and Dzogchen, but also elsewhere, where the teachings are very clear, eyes open. A pergunta dele foi assim, por que alguns... Desculpa, você quer traduzir? Eu perguntei por que em algumas práticas o olho teria que ficar fechado ou aberto. Então, a resposta foi que não tem nenhuma prática que a instrução faça de olhos fechados, com exceção de yoga dos sonhos, porque provavelmente você está dormindo, melhor que esteja com o olho fechado. Né? Mas nenhuma outra prática do Mahamudra de Dzogchen se recomenda que os olhos estejam fechados. Mas em algumas práticas, sim, se é mandatório que os olhos fiquem abertos. So I'll give 3 answers. Então, ele vai dar 3 respostas. So many people find, now, number 1, if your eyes are open and there's movement in your field of vision, like people moving and so forth, that's simply distracting. So it's better. We can't control the environment here. Many people come. But when you can control the environment at home and you have your eyes open, then you want the field of vision to be very bland, uninteresting, not bright,
very softly lit, and nothing interesting, nothing that catches the attention. Because in the visual field, if there's movement, it catches the attention and draws you away. Então, a primeira resposta é assim, quando você está num ambiente que tem muita gente se movimentando, ou muita coisa que captura a atenção visual, então você não consegue controlar, é melhor que você feche os olhos. Já se você está na tua casa, você consegue controlar o ambiente, coloca uma iluminação leve, nada muito vivo na tua frente, então você aí pode fazer de olhos abertos, porque qualquer coisa no campo visual captura a nossa energia, simplesmente distrai. Então, nesse caso, é melhor fechar. Okay. So now, first answer. Então, primeiro. First answer is many people find, if you do have a very soft, good environment for the visual, many people find with the eyes open, the mind doesn't tend to wander so much because you're grounded in the present moment, and so not so much distracted, not so much getting caught in thoughts because you're right here now. So that's one point. Helps to keep your mind in the present moment. Então, a primeira resposta é assim, se você tem esse ambiente favorável, então, para ficar de olhos abertos, suave, muitas pessoas percebem que é melhor, quando elas ficam de olhos abertos, é mais fácil, mais difícil de elas se distraírem. Então, elas ficam mais presentes. Então, esse primeiro ajuda a ficar mais presente. Second reason, if you are, for example, observing thoughts, images, settling the mind in its natural state, and you say, okay, now I'm going to begin. The message there is very strong. I'm going to now watch the thoughts, images inside of my head. As if my eyelids are the screen. Oh, I see my mother. Oh, there's my dog. Oh, there's a mountain. As if everything's inside the head. We don't want to reinforce that ridiculous superstition. So if the eyes are open, then the space of the mind is as big as space, and it's not inside the head. So that's the second reason. Então, segunda razão, por exemplo, quando você está fazendo a prática de estabelecer a mente no estado natural, você fala assim, tá, então vou começar, aí você fecha os olhos. A mensagem que está aí é que todos os pensamentos que você vai observar estão dentro da sua cabeça, dentro desse espaço, e os seus olhos é como se fosse uma tela, onde você vai ver mais da tua mãe, do teu irmão. Aí, então, a gente não quer reforçar essa superstição ridícula. Então, a gente abre o olho. Daí o espaço da mente não fica mais aqui dentro, a gente não tem mais a sensação de estar aqui dentro, o espaço da mente é o próprio espaço. Now the third reason, and that is, most of the time are your eyes open or closed during the daytime? Então, terceira razão, na maior parte do tempo, seus olhos estão abertos ou fechados durante o dia? Open, right? Aberto, né? So, if the only time you meditate, that is whenever you meditate, if your eyes are closed, then whenever your eyes are open, you're sending a signal, oh, you can't meditate. So it's better to meditate in the normal way with the eyes open, and then you know, oh, that you can meditate on many occasions when you're walking or eating, even to some extent when you're driving. You can be a very safe driver, and still, that's most important. Don't endanger people, but even, with your eyes open, giving all the attention, you can be practicing Tonglen, four immeasurables. You can be doing all kinds of practice. So that's the third practical reason. Then there's the fourth very deep one. Então, a terceira é que a maior parte do tempo durante o dia, nosso olho está aberto, né? Então, se a gente se coloca na mente que a gente só consegue meditar de olho fechado, só pratica de olho fechado, a mensagem é que quando seus olhos estiverem abertos, não vai dar para você praticar. Então, você não vai poder praticar em nenhuma situação onde você poderia estar praticando. Então, caminhando, no metrô, esperando, ou dirigindo, com segurança, sem botar ninguém em perigo, mas dirigindo, você pode praticar Tonglen, você pode praticar as 4 incomensuráveis. Então, você pode praticar de olho aberto também. Essa é a terceira, mas agora tem uma quarta mais profunda. So the fourth one is very deep and not easily ascertained to be true, but in advanced practice, yes. And that is in Dzogchen. They speak of a channel, a nadi, that's rooted in the indestructible bindu at the heart. Bindu at the heart, yeah? Its root is there. And the bindu comes up through the center, and then it splits, and it comes behind, and then to the eyes. So it's not the normal nadis, the 3, the left and right, not those. It's another one, much more subtle. It is an energy channel. And it comes up, and then it splits, and then it comes right to the eye, the pupils of the eyes. And it's called the hollow crystal gati channel. Hollow crystal gati channel. Gati? It just doesn't mean anything, just gati, just a name. Even in Tibetan it doesn't mean anything. Gati. I don't know. Maybe it's Sanskrit, but they call it hollow crystal gati channel. Hollow crystal gati
channel. Então, a explicação mais profunda, que está mais relacionada ao Dzogchen, é que existe um nadi, um canal de energia sutil, que a raiz dele é no bindu indestrutível no coração, aí ele sobe, chega que ele bifurca, vem por trás dos olhos e sai pela pupila dos olhos. Então, um canal de energia. Chama Hollow Crystal Kati Channel. Canal Kati de cristal vazio, oco, vazio. So what this implies is that there's a direct channel from Rigpa to the visual field, And when you go into very advanced Dzogchen practice, namely Tutgel, that turns out to be very important, that you don't cover that over, you keep it open, and then the visual field itself actually turns out to play a very important role in the practice. So you're establishing a precedent for that advanced practice. Where you have visions of Buddhas arising, and they're arising from Rigpa and displaying themselves in this field here. But you must have your eyes open. Yeah. Right. Então, esse implica, o fato de ter esse nadi que sai pelas pupilas, implica que existe uma conexão entre Rigpa e o campo visual. Isso vai ser muito importante para nós nas práticas mais avançadas de Todgal, quando você vê os Budas. Então, é como se a gente estivesse já estabelecendo um precedente, assim, para que na prática mais avançada a gente possa fazer isso e os olhos vão ter que estar abertos. Okay, good. So I'm going to take 4 right there. Então tem uma turminha de 4 so aqui. We'll start with the ladies first, right here. Ladies 2, 3, first. 4. Professor, my question is regarding to the daily routine of practice. Yes. Let's imagine there is a practitioner. I missed that. A practitioner, praticante. I don't understand. She's practicing daily. Practicing daily, okay. Daily. Yeah. It's not a monk. It's not a monk. No. Yeah. In the case, and this person has family, work, and it has 50 to 60 minutes a day to practice, like an hour, more or less. And he's been doing like 20 minutes of mindfulness of breathing, 20 minutes of settling the mind in its natural state, and 10 or so minutes to some practice on compassion. That's good. The question is, do you have some advice? What is the way to take the most benefit of this limited time available? Yes. Pode traduzir, Lindona? Posso. A pergunta é sobre a prática diária, a rotina. Vamos imaginar que tem uma pessoa que tem 50 minutos, 1 hora mais ou menos para praticar a maioria dos dias. Essa pessoa está fazendo 20 minutos de meditação shamatha com foco na respiração, 20 minutos de estabelecer a mente no seu estado natural e uns 10 minutos ou alguma coisa assim, de alguma meditação de compaixão, ou Metta Bhavana, ou Tonglen, ou alguma coisa assim. Minha pergunta qual é o jeito de tirar o melhor proveito desse tempo limitado de prática? So, if we imagine that this person, let's just imagine this person sleeps 8 hours a night. Let's just imagine, okay? 8 hours a night. So this means then this person has 16 hours a day of time to be awake. Yes? 16 hours. And now 1 hour is specifically for meditation, because the person has many other obligations, family, job, so no criticism. But 1 hour, and then 15 hours not in meditation. So then we can ask, which is more important, 1 hour or 15 hours? Então vamos supor que essa pessoa ela durma 8 horas por dia, né? Então ela dorme 8 horas, ela tem mais 16 horas acordada. Dessas 16 horas, 1 hora ela pratica, 15 horas ela não pratica, né? Do jeito que ela descreveu, 15 horas ela não pratica. O que é mais importante? A 1 hora de prática formal ou as 15 horas? During all 16 hours of waking state, we're accumulating karma, we're engaging with the world, and so that's most important, even at night also. So, with that awareness, the primary emphasis
should be on those 15 hours. Then now the 1 hour is very important. But the other 15 hours with family, in the business, in public, in private. So in short, that 1 hour, the motivation should be, with this 1 hour, how can I bring about the most meaningful transformation and the greatest benefit to the other 15 hours? Então, nessas 16 horas, à noite também, mas nessas 16 horas, a gente está engajando com as pessoas, está cuidando da família, está se conectando com o mundo e está acumulando karma nessas 16 horas, né? Então, então essas 15 horas onde a gente não está fazendo prática, elas deveriam ser as mais... A gente deve ver como sendo a mais importante, a parte mais importante do nosso dia. Na 1 hora de prática que a gente tem, a nossa motivação deveria ser assim: como é que eu posso produzir a maior transformação para que as outras 15 horas sejam mais benéficas, mais positivas, que eu possa trazer benefícios para as pessoas? So I won't be a professor. I'll be a Dharma nutritionist. Então ele não vai ser professor, agora ele vai ser um nutricionista do Dharma. I stopped being professor 14 years ago. 14 years ago, stopping. Então ele parou. Basta. Então ele deu um basta na carreira dele de professor há 14 anos atrás. Now I'm just an old hippie. I'm just an old hippie. Agora ele é só um hippie velhinho. But a hippie Dharma nutritionist. Mas um nutricionista hippie do Dharma. So this 1 hour each day, this is like eating. Então essa 1 hora por dia é como comer. To nourish you for the other 15 hours and through the night. Para nutrir você pelas próximas 15 horas e para a noite. Now we have to know the night also counts. Agora a gente viu que a noite também conta, né? So as a nutritionist, I would say you have 3 basic food groups. Então, como nutricionista, eu diria, você tem 3 grupos de alimentos básicos. One food group is shamatha. Um alimento poderia ser shamatha. Many methods, but shamatha is designed to bring about a sense of relaxation, inner calm, and clarity. We need this for everything, including getting a good night's sleep. So some practice each day to make the mind serviceable, relaxed, stable, and clear. That's one basic food group. So if 20 minutes, that's good. Então, o primeiro grupo seria de shamatha. Então, shamatha, qualquer prática dessa que a gente aprendeu, qualquer uma, que permita que a sua mente fique relaxada, mais calma e clara. E a gente precisa dessa mente para tudo, inclusive para dormir bem, né? Então, 20 minutos de shamatha. Now for the second food group, we should consider that the root of suffering, second noble truth, is ignorance and delusion. Então, para o segundo grupo de alimentos, a gente deveria considerar que a raiz do sofrimento, segundo a nobre verdade, é a delusão e a ignorância. So the second food group is any practice that helps us develop greater understanding, insight, wisdom. This can be reading sacred literature, whether in the Zen tradition, reading Dogen, or Padmasambhava, or the Buddha Sutras, or great commentaries. It can be contemplative reading, so you're really gaining greater understanding. It can be Vipassana practice, Theravada, Mahayana. It can be settling mind, but something specifically designed to bring greater clarity, insight, understanding, knowledge, wisdom. That's a basic food group. Então, o segundo grupo grande de alimentos seria qualquer prática que traga mais compreensão, mais insight sobre a natureza do sofrimento, sobre a experiência. Então, sua experiência. Então, pode ser uma leitura de uma escritura sagrada, do Zen, ensinamento do mestre Dogen, ou qualquer leitura Mahayana, mas que seja uma leitura contemplativa, que você possa, com isso, produzir mais sabedoria, né? Ou pode ser uma prática de Vipassana, Theravada, Mahayana, ou estabelecendo a mente em estado natural também, como uma prática de Vipassana. Seria o segundo grupo de alimentos. The third and final basic food group, cultivation of the heart. E o terceiro grupo básico de alimentos seria cultivar o coração. Vertically and horizontally. Verticalmente e horizontalmente. Vertically, we're looking up. We're looking up to the Buddha, to the gurus, to the great bodhisattvas, the great arhats, with reverence, with devotion, with prayers and so forth. Guru Yoga, all of that, taking refuge in all of that. So if one have faith, then this really transforms. This, we've had so many references to Guru Yoga, taking refuge, praying, offering devotions and so forth.
It nurtures the heart. It's like moisture in the soil of the mind. It's like moisture. It makes everything grow better. Então, quando verticalmente, então a gente olharia para cima, para os Budas, para os Bodhisattvas, para os Arhats. Então, se a gente tem devoção, a gente toma refúgio, a gente faz preces, faz Guru Yoga. Então, é por isso que a questão da Guru Yoga, do refúgio, é sempre citada nos textos, né? Então, isso umidifica o solo da mente e daí tudo pode brotar daí. Reading the life stories of great beings also really can cultivate virtue, devotion. Ler histórias da vida de grandes bodhisattvas, então tudo isso é cultivar o coração, é cultivar a devoção. And then we cultivate the heart horizontally, and that is for our fellow sentient beings, looking upon them as our own family. That's the simplest thing. As our own family, you're my sister, my brother, my daughter, my mama, daddy. You know, having His holiness is always everywhere it goes. So simple, but so completely sincere. He travels all over the world, and what does He say? My brothers and sisters, my brothers and sisters. And when He says it, you know He actually means it. That's what moves people. That I'm His brother. Oh, you know, because that's how He really attends. Well, my family, I don't care what your skin color is, you're old, whether you're Muslim, you're atheist, you're Buddhist, you're my brothers. The members of the Chinese Communist government, you're my brothers and sisters. He's such a scary man. E aí a gente cultiva o coração também horizontalmente, na direção de todos os seres, né? Vendo todos os seres como membros da nossa própria família. Vendo todo mundo como irmão, irmã, filho, né? A gente vê todo mundo assim. Então, por exemplo, o Dalai Lama, né? Todo lugar que ele vai começar a falar, ele fala irmãos e irmãs, né? A gente pode falar, mas ele quer dizer aquilo mesmo, né? A pessoa se sente, sou irmão dele, né? A gente sente o máximo, assim, né? Irmão do Dalai Lama, né? E ele, todos os lugares que ele vai, ele vê isso. Não importa a religião, se é muçulmano, se é judeu, se é budista, o que vier de gente na frente dele, irmãos e irmãs. Governo chinês, pessoas do governo chinês, também irmãos dele. Mas ele, vocês veem, né, que ele é um cara super perigoso, né? So in 1 hour of formal practice, we have nothing else to do. 3 basic food groups. But now as you're doing that, and during that hour, already be in anticipation. And this is how this is my 1 hour. And here's the garden of the other 15 hours. And I'm already thinking, I won't do it, but I'm already thinking, and I'm going to let this flow. Whatever I'm cultivating in my 1 hour, here's how I'm going to flow for the other 15 hours. I'm going to irrigate the field of my life. And here I'm gathering the water, and then I'm going to pour it for the next 15 hours. Then your life becomes dark. Então, isso é o que você faz nessa hora de prática, né? Aí, nessa hora, você já imagina como é que você vai fazer para essa prática, né? Ele pegou o copo d'água, assim. Aí, como é que você vai fazer para essa água que você reuniu aqui? Como é que você vai fazer para derramar, para deixar fluir para as outras 15 horas do seu dia, né? Então, como é que você vai fazer para deixar que essa água que você reuniu aqui umidifique todo o solo da tua mente, assim, do resto do seu dia, né? Aí a sua vida se torna o Dharma. Very good. Yes, please. Catarina, acho. Ah, não, desculpa. Yeah, in the white. Tem mais ou menos. Right here. Ah, pode ir. Right here. Yes. Acho que deu. Good evening. Good evening. Thank you for the teachings. You're welcome. But I'm understanding what you were teaching about shamatha. Yes. You're talking about impure quiescence, and it's Impure quiescence, impure shamatha, impure shamatha, impure shamatha. Okay. and its relations with the vipassana. Yeah, but why do you say impure shamatha? Because we as you teaching, we maintain the focus in some thing, the conscious, some object
stereo or anything. Yeah, but why are you calling it impure? Because help you? May I help you? because we're learning that when we, and that's my question. Yeah. I want to know about the relation in this sequence between this shamatha that I'm calling impure and vipassana, with the kind of shamatha that we open our sense to all the environment. And you think that's pure? Yeah. Why? If you're focused on a little something and it's impure, and you focus on a lot of the same, why is that not just big impure? Okay. Because we have a learning that instructs us to maintain focus in the breath, for example. Yeah. And then we establishing this relation with the breath. Yeah. We open our sense to perceive all that's around us. Right. Okay, why don't you translate in Portuguese? Then somebody translate in Portuguese, then I'll respond. Você pode traduzir? Eu estou querendo saber um pouquinho sobre, porque o que eu estou entendendo, e pelo que vocês estão vendo não estou entendendo, aquilo que ele está instruindo são relações do que a gente chamaria shamatha impura. E eu estou querendo entender, e vipassana, na relação com vipassana, e eu estou querendo entender onde entraria nessa sequência a prática de shamatha pura, que seria essa shamatha que a gente manteria já estabelecido um relaxamento pela respiração, por esse foco, a gente abriria nosso foco para os estímulos externos. So this is actually quite a serious mistake. This way of distinguishing pure impure is actually completely false. Yeah, you remember in the comments of Catherine Boucher on dessa primordial wisdom, eliminating primordial wisdom on this same book. Yeah. He refers to pure quiescence and impure quiescence. Remember? Yeah. Now, what I did ask is that all the questions here be focusing on this teaching. Okay. Not another book. I'm happy to teach that. I've received all of those. I can teach all of those. But for now, we have to stay here. Otherwise, we have another retreat. So I have only reference for Gyata Rinpoche, but this is another context. But the difference between pure and impure is not focusing as opposed to open. That's not true. So whatever he said, I've studied with Gyata Rinpoche for 25 years. That's not true. Okay? And so that'll be another discussion. Maybe I come back someday and we do that text by Dujum Rinpoche, marvelous text. Then we can check it now, but not now. Okay. Yeah. Então, no contexto dos ensinamentos de Gyata Rinpoche, essa diferenciação entre shamatha impura e pura, como sendo com foco fechado ou aberta, não está correta no contexto dos ensinamentos de Gyata Rinpoche, que é de onde provém essa nomenclatura, né? Então, mas de qualquer forma é um outro texto. Então ele precisaria ensinar para nós todo o ensinamento do John Rinpoche, para depois a gente poder entrar nessa discussão. Então, como não é o tema desse retiro, então a gente fica para a próxima. Tá bom? Another time. Okay, it's a good question. Another time. Boa pergunta, mas fica para a próxima vez. Yeah. So another question. Yes, right behind you. Yeah. Boa noite. Eu gostaria que ele falasse um pouco mais, detalhasse, e desse mais exemplos ou analogias sobre a meditação de inverter a consciência e focar o observador, buscar o agente da meditação. So he's asking you to elaborate a little bit more about the practice of inverting the awareness to probe into the observer. Yeah. If you could elaborate a little bit more and give some analogies, yeah. maybe.
what one is not doing is trying to turn one's eyeballs backwards. Or try to look inside the head. Don't do that. Então, uma coisa que a gente não deve fazer é virar o olho para dentro, assim. E olhar, tentar olhar para dentro da cabeça. Isso não é para fazer. But rather, right now, especially if I look at you, I'm looking at you right now, you look at me. Then, when we're gazing at each other, you see, do you have a sense of being over there and looking out from someplace over here? Is there some sense of, I'm over here? And then you look into that experience. So I'm pointing here because I do. More here. But when you examine closely, I'm not trying to go like that. I have a sense of being the observer. So you look into experience. What's it feel like when you have that sense of, I'm over here, I'm the observer? What comes to mind? So when you're doing that, you're not attending to any appearances to the mind, any external appearances, thoughts, and so forth. You're attending to your experience of being that which observes, and you're seeking to observe what is it that observes. Okay? So it's a withdrawal from appearances, but it's not a convergence into a space, like inside your head or behind the eyes or something, or even to your heart. You're not trying to go into the heart. Mm-hmm. So it's just radically empirical, and it's not looking for something that doesn't exist. It's looking for something that does exist. And what does exist is there is a sense of being the observer over here, and it pertains to that whole issue of duality. I'm over here, and you're over there. Okay? Mm-hmm. And trying to investigate, probe in, what is your experience of being in here, the subject, the one who's observing. Uhum. Então agora, por exemplo, né, nesse momento, quando ele fala para o Zé, Zé, você tem a sensação de, quando eu olho para você, você tem a sensação de estar aí? Então, quando alguém olha para você, você tem a sensação de estar aqui? A gente não tem essa sensação de que a gente está aqui, assim? Então, nessa prática, a gente recolhe a consciência e a atenção de todas as aparências. E a gente olha, mas não olha, né? A gente leva a atenção para esse senso de estar aqui. E a gente vê o que vem na mente quando você presta atenção nessa sensação de tô aqui. Eu tô aqui, né? O que vem na tua mente, assim? Então, você não está olhando para alguma coisa, tentando observar alguma coisa que não existe. Esse senso de eu tô aqui existe, está sempre com a gente. Quando a gente olha para isso, investiga, o que vem na nossa mente? Né? Então, tem a ver com essa discussão que teve com a Sumaria da dualidade, de eu aqui e outro ali. O que vem na tua mente? Né? Então, não é que você olha, né, localizada para local, assim, de onde você está, mas para essa sensação de estar aqui. In short, just see what comes to mind when you seek to observe your experience of being the observer. Just what comes to mind. Então, em poucas palavras, vê o que vem à mente quando você leva a atenção para esse senso essa noção de seu observador. And then you can ask, is that me or is it just an empty appearance? Aí você pode se perguntar, isso sou eu mesmo ou é só uma aparência vazia? Okay. Keep on going. Yes, here. Go ahead. Hello. Hello. And so you gave a very complete and advanced teachings about shamatha. And in my case, I would like to have baby steps to practice home. I have many hours to practice during the day. Oh, yeah. good. But I still feel that sometimes I do get very tense and I do want to stay long, and I would like to have baby steps. I will have to hear all the teachings many times again to go and advance. But now baby steps to keep the practice. How long? 5 minutes? I don't know. How much can I support? My mind still very agitated many times. Mm-hmm. So. Você pode traduzir? Então eu gostaria os ensinamentos que ele deu em relação a shamatha foram muito avançados e completos. E no meu caso eu gostaria de ter uns passos de bebê para seguir.
porque eu ainda sinto muitos momentos minha mente muito agitada e muito tensa para praticar, considerando que eu gostaria de praticar mais horas por dia e avançar de uma forma mais gradual. So I encourage, especially when one is beginning, I encourage, move back and forth between the supine position without falling asleep, without getting dull. Learn how not to get dull, to maintain clarity in the supine position. It's a useful skill. That's what it is. Now we know sitting up like that, it's better for sure, but most of us cannot sit like this for 8 hours, 10 hours a day. Back will be killing us. And so if the body is in great distress, it's hard to, we can't practice shamatha. It's just so much pain. So alternate. Learn how to meditate in the supine position, sometimes sitting on a chair, sometimes walking. Walking is very good. You can't do much shamatha, but certainly you can maintain a flow of mindful, very present, not scattered, not dull. That's good. And so practice in different postures, but especially sitting supine. And then I would begin with mindfulness of breathing, baby steps, full body awareness, supine position, releasing. So you would really have that sense of relaxation, getting mellow, getting relaxed. Then gradually you come to the abdomen, and then you develop almost like teaching a little baby. Like with a very small baby, you don't teach, but when it's 3 years old, then you have to say, okay, no. Okay, yes, that's okay, but no. So, but you're very gentle, right, little baby. So now you're starting to discipline your mind. Here, first step, more soothing. So when your mind is freaking out, it's like a little baby going, like that. Then you don't say, no. You just, kuchi ku. Let's just be nice. Be very gentle, very soothing. First thing, no discipline. Just, there. It'll be okay. Don't worry, mind. I'll take care of you. Then the mind grows up a little bit. No. And that's when you're here. No. 1, 2. Yes, good. And then you come up here. Okay, now it's like 8 years old, and now you be good. You be good. So you come up there. So step by step. Then you can go into the Dzogchen approach, which is very nice, very spacious, resting mostly just being present, but noting in breath, out breath, in breath, out breath. But the awareness really still, not going just still. That's very nice. Then when you get some familiarity, then settling the mind. You go into the cinema of your mind. Chaos. This is a really bad movie. Somebody's channel surfing all the time. But you just relax and you watch this crazy mind. And then slowly attend to the space of the mind, slowly awareness of awareness. And then just release your mind into space. So step by step. And then you remember everything because you're so familiar. So I'll say more. Okay. How long? Here in this group, so I take 24 minutes. Hopefully not too long that it's just boring. Not so short you can't kind of get into the practice. But if 24 minutes, a bit long, get boring, the last 5 minutes, 10 minutes, then shorter. 15 minutes is okay. So you want to always go for quality over quantity. Not think, I meditated for 1 hour. Good, 1 hour. But it was crap the whole time. Better, shorter sessions, good quality. And then when you get more experience, then you make it a bit longer, but always maintain quality. Never just do it, I'm going to do it more just because I want to do more. Okay? Voilà. Então, passinho de bebê, né? De começar. Então, ele sempre recomenda que a gente comece fazendo primeiro shamatha com foco na respiração, sempre no começo, né? Sempre recomenda que a gente faça shamatha com foco na respiração no corpo todo. Então a gente deita, aprende a meditar deitado sem dormir. Então atenção no corpo todo.
Aí, então ele vai fazendo a comparação com as criancinhas, né? Então, o bebezinho bem pequeno, em vez de a gente querer disciplinar, a gente pega no colo. Não, 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 calma, não. Então, acalma a mente, deixa a mente acalmar. Aí, solta, 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 solta. Aí, quando você tá mais calminha, assim, aí você começa a trazer com gentileza, assim, pro abdômen. Aí, criança de 3 anos, eles falam, não, 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 não. Aí sim, isso mesmo. Não, 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 não. Começa a disciplinar um pouco. Né? Já começa a botar uma ordem na casa, assim. Aí, então, chamata com foco no abdômen. Relaxa, cultiva estabilidade aqui. Aí, quando a criancinha já está com uns 8, 9, assim, aí você começa a praticar, chamata com foco aqui, né? Aí já, só aqui. Mais dura. Você pode dar uma dura na criança. Então, vai e faz esse caminho. Aí, com calma, você vai daí, você já está bem mais relaxado, você pode ir alternando as posturas, assim, também. Você pode começar deitado, daí você se senta um pouquinho, caminha, faz uma meditação caminhando, para você poder lidar direito com o corpo, porque a gente não aguenta ficar 8 horas sentado em lótus. Então, a gente deita um pouquinho, senta um pouquinho e vai lidando bem com o corpo, né? Sendo gentil com o corpo. Aí quando a gente já tá a prática de chamata com foco na respiração, já está mais tranquila, a gente pode começar então a levar a atenção para a mente, né? Então a gente vai ver o cinema da nossa mente. Você para olhar a mente. Uau, que bagunça! Que filme horrível, né? Mas a gente fica lá, tranquilo, olhando o filme da nossa mente, ali, nossa própria mente. Vai ver o espaço da mente, ver os atores ali, faz toda essa prática. Daí a gente pode começar. Ainda antes de chamar com foco na mente, a gente pode fazer aquela prática mais ligada ao dzogchen, né? Então a gente mantém a atenção firme aqui e com a atenção periférica na respiração. A respiração está lá. Só que a atenção está parada, não fica indo, voltando, está parada. Só com uma atenção periférica na respiração. Então você pode passar para estabelecer a mente no estado natural e ver todo, mas com uma forma bem relaxada também, né? Você já está bem relaxado, aí você pode ficar vendo só os movimentos da mente, assim. Aí você pratica um pouco de consciência da consciência. Recolhe a consciência dos pensamentos, dos conteúdos da mente. Consciência da consciência. Só pratica a consciência de estar consciente. Aí um belo de um dia você solta e funde a mente com o espaço. Daí aqui no retiro, ele dá 24 minutos, né? E que ele acha que é um tempo que não é nem muito chato, nem muito cansativo, então 24 minutos. Mas também no começo pode ser que 24 minutos seja demais. Então a gente começa com 5, com 10, a gente vai vendo o tempo que a gente suporta. Assim. Mas aí a gente vai fazendo esse caminho, gradual, com gentileza. Qualidade em vez de quantidade, obrigada. A gente prioriza a qualidade em vez de quantidade. É melhor fazer um tempo curto bem feito do que 1 hora zoado. Né? É melhor um pouco tempo bem. And in short, overall, the general theme, first really learn how to relax. Then, without losing relaxation, learn how to stabilize, really focus. Then, without losing the stability, learn how to bring greater clarity and sharpness. In that sequence, that's baby steps. Então, sempre nessa sequência. Primeiro, aprender a relaxar. Não é uma coisa assim, é aprender a relaxar. Aí, com base no relaxamento, então, a gente vai cultivando a estabilidade da atenção. E depois, com base na estabilidade, então a gente vai cultivando a clareza, a nitidez, a percepção. Então, sempre nessa sequência, relaxamento, estabilidade, nitidez. Very good. Maybe one more. Was there in the cluster here? Is it you? Okay, in the green, you're on. De verde. Boa noite. Sobre a prática de estabelecer a mente no estado natural, a consciência, eu fiquei com uma dúvida. Não sei se eu não peguei direito, não entendi, mas a consciência está dentro do espaço da mente? Como a partir eu estou vendo a consciência, ou mesmo a prática de consciência da consciência a partir do espaço da mente? Eu entendi ou não entendi? Não? So, regarding settling the mind in its natural state, he thinks he didn't understand exactly. The awareness is inside the space of the mind, and even in awareness of awareness, you are observing awareness from the space of the mind. No.
Não. I wouldn't say it's also inside the space of the mind. Awareness just is where it is. Ele não diria que a consciência está dentro do espaço da mente. A consciência está onde ela está. So wherever your awareness is right now, that's where it is. Just like right now. And then if you wish, you may direct your attention, which means direct the light of your awareness to the space of the mind, like right now. But the awareness is still still. It's just illuminating that space. And then you see thoughts coming, image, but the awareness is still still. Então a consciência ela está onde ela está nesse momento. Ela está imóvel. Ela está quieta assim. Mas aí você pode dirigir a sua atenção como se fosse a luz da sua consciência para o espaço da mente. Aí então você vê um pensamento, uma imagem. Mas ainda assim ela está parada. Ela só está iluminando o espaço da mente e os eventos que surgem no espaço da mente. Mas ela ainda assim está imóvel. So very few concepts, very few conceptual elaborations. Just rest your awareness, observe what comes up in the space of the mind. Então, com muito pouco conceito, pouca elaboração, a consciência está aqui e ela ilumina o espaço da mente e os conteúdos do espaço da mente. Okay. Good. Oh, no, so everybody knows how to fall asleep. You have so many different ways of falling asleep. Então todo mundo já sabe como dormir, tem várias formas diferentes de dormir. Including, at the end of the day, just give away your mind. Mind? And then fall asleep with no mind. That's right. Incluindo você dá embora, dá tua mente embora. Você deixa a mente pra lá e dorme sem mente. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que vinculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam negativos. Quem lute sai, rin lute zane, zasai, japarve, raju, jasai, namada, mirada sangere, sho. Good night. Sweet dreams.